Hallo, ich bin der Joshua, bin 24, das ist mein Mazda MX-5. Haben wir letztes Jahr bzw. 2017 gekauft. Die Geschichte, wie ich zu dem Auto kam, war ein bisschen so. Ich bin zum Mazda-Händler, habe einen ND-Probe gefahren, als der rauskommt mit der Freundin. Waren wir eigentlich echt begeistert von dem Auto. Haben schon überlegt, den zu kaufen, waren damals beide Studenten. Ging natürlich nicht. Dann haben wir nach Alternativen gesucht. Sind erst einen NC gefahren, war auch ganz gut. Haben dann einen NB für meine Freundin gesucht, den hat sie auch noch. In der Zwischenzeit haben meine Eltern noch einen ND gekauft. Ein bisschen eskaliert in der Familie und dann habe ich mir gedacht, ja, da will ich auch einen. Und welchen will ich? Einen NA. Einfach den kultigsten buddhistischen Roadster noch von damals. Habe ein bisschen gesucht. Wie gesagt, im August 2017 den Immobile gesehen, sofort angerufen. Ich habe spezifisch nach einem blauen gesucht. Die sind ein bisschen seltener. Die roten gibt es halt ganz viele, auch schön. Sieht halt aus wie ein Ferrari. Aber ich wollte unbedingt zum blauen. Ich habe den angeschaut. Hatte 2 Vorbesitzer, immer ältere Leute eigentlich. Hat einen ganz guten Eindruck gemacht, wurde wenig gefahren. Der Fahrer konnte nicht mehr so gut einsteigen. Das Fahrzeug hat etwas Arbeit gebracht, was ich auch gesucht habe. Ich habe extra ein Fahrzeug gesucht, wo ich halt ein bisschen was selber machen kann, damit ich die Sachen lernen kann und quasi einfach Erfahrung sammeln. Fahrwerk hat geklappert, der Motor wurde zu heiß, allgemein der Service stand aus, Zahnriemen, Reifen waren 10 Jahre alt, die Bremsen noch viel älter. War ganz spannend heimzufahren, in der Nähe von Mannheim gekauft. Immer recht langsam und berghoch noch langsamer, weil die Temperatur immer gestiegen ist. Dann stand er erst einmal in der Halle, abgemeldet für, ich glaube, 9 Monate habe ich gebraucht zum Umbauen. Halt immer am Abend oder am Wochenende bis Mai 2018 konnte ich ihn dann fahren. Gleich mal auf den Trackday, war auch ganz cool, kein Druck. Was ich gemacht habe, das Fahrwerk komplett auseinandergenommen, heißt alle Arme, die ganzen Fahrwerksbuchsen ausgepresst, PU-Buchsen eingepresst, Gewindefahrwerk, wie man vielleicht sieht, Felgen, Reifen natürlich obligatorisch, an der Bremse auch, komplett die Sättel auseinandergenommen, revidiert, Vorderachse vom NB, zum Nachfolger, das größere mit Tarox-Scheiben, bremst eigentlich ganz gut. Der Bügel noch, ich hatte mal schlechte Erfahrungen mit dem MX-5, der umgekippt ist einfach, das ist nix, deswegen Bügel und jetzt ganz neu seit diesem Jahr noch der Sitz, weil ich immer ein bisschen rumgeflogen bin drin und musste mich abstützen an der Tür und an der Mittelkonsole. Deswegen ist noch als ein Schritt weiter hin zum Fahrzeug. Motorseitig, Service, Flüssigkeiten, Getriebeöl, alles neu, sonst alles Serie. Läuft deswegen auch recht zuverlässig. Großer Kühler noch, weil der alte Kühler auch nicht mehr so fit war. War auch Teil des Überhitzenproblems beim Thermostat und der Wasserpumpe. Genau, fährt, startet immer, macht Spaß, macht Lärm, voll gut. Auspuff ist auch drunter, deswegen hat man vielleicht schon gehört. So yeah, that's my first time in MX-5 actually. MX-5. MX-5. So we have a little camera down here. So nice seats actually. Bit tight. Bit tight. Tighty McTight. Good reason for a diet. Car is warm. Car is warm. And yeah, see. Oh, nice clutch actually. A bit worn out. Don't waste it. Gearbox is awesome. All new bushings and stuff, so it was a bit worn out. Funny little car. Feels quite happy around 4. Like comes alive.
Yeah, around 4.5. Cam comes on, kind of. There's a nice turn in actually. It's quite oversteer. You have to Yeah. balance it a bit with the. Yeah, it's like actually feels like the rear is a bit stiff. So you have quite a lot of inertia. By the way, this is the corner where the RF has tendency to flip. So you were lying here roughly, yeah. And actually, like steering wheel at first I thought it could be a bit smaller. Yeah. That's 350, right? 350 millimeters. 370. 370. That's Okay. why it looks huge in this small car. Yeah. But it's actually not too big. Like 350 would be great, and like perfect size. But now you can see the dials perfectly, so 350 will also already a bit Yeah. small. Such a nice sounding car actually. Best 300 euros of my life. Sounds happy. It's super responsive actually. Oh yeah, turn in. Surprising a bit actually. Like when you compare to modern cars, they are all a bit tuned down, but this is very lively on the rear axle. I'm getting warm with the car. It's full. Okay. Oh, Stony McStone. Scary for passengers. Yeah. At the tree. Oh, so much grip. I really like the handling of it. And it could have more power, would be nice, but it's not like necessarily. Yeah. For roads like this, Yeah, it's perfect. Yeah. The only thing is, you kind of feel you did something wrong when you're too slow out of the corner because you lose momentum. yes, it's a bit like karting.
Yeah. Yeah, that comes very close, yeah. Holy moly. Just cheap, reliable fun. Cheap, reliable fun, yeah. Temperature good. Yeah, and Brake just, pedal good. Yeah, brake pedal is now it just feels like constant. Now you're at the point where it's like repeatedly. And sound is nice, like 80s rally car. 80s rally car. Yeah, happy little engine. She was. Thank you very much. Great. So yeah, MX-5 NA. What should I say? It's a great sports car. Lightweight, low power, cheap to run, lots of fun. Perfect setup suspension actually, almost perfect. It's a bit stiff for my liking, but still great fun. Tires are awesome. It has so much grip. You can really chuck it into the corners. Good turn in. Yeah. Actually, proves once more, light cars are the best sports cars. So that's the end for today. Actually, I highly recommend to drive an MX-5 if you have the chance to do so. It's seriously more fun than you expect just by the figures. So if you like the video, subscribe and leave me a thumbs up, and see you next time. Bye bye.